In this part of the test, you will read aloud the text on the screen. You will have 45 seconds to prepare. Then, you will have 45 seconds to read the text aloud. Begin preparing now. Begin reading aloud now. Begin preparing now. Begin reading aloud now. In this part of the test, you will describe the pictures on your screen in as much detail as you can. You will have 45 seconds to prepare your response. Then, you will have 30 seconds to describe a picture. Begin preparing now. Begin speaking now.
Begin preparing now. Begin speaking now. In this part of the test, you will answer 3 questions. You will have 3 seconds to prepare after you hear each question. You will have 15 seconds to respond to question 5 and 6, and 30 seconds to respond to question 7. Imagine that a lifestyle magazine is preparing an article. You have agreed to participate in a telephone interview about traveling by taxi. When did you last take a taxi ride? Where did you travel? Begin preparing now. Begin speaking now. If you were riding in a taxi, would you prefer talking to the driver or staying silent? Why? Begin preparing now. Begin speaking now. What are the advantages of choosing a taxi over a bus to travel from one place to another? Begin preparing now. Begin speaking now. In this part of the test, you will answer 3 questions based on the information provided. You will have 45 seconds to read the information before the questions begin. You will have 3 seconds to prepare after you hear each question. You will listen twice to question number 10. You will have 15 seconds to respond to questions 8 and 9, and 30 seconds to respond to question 10. Begin preparing now.
Hi, I'd like to attend the fall semester history courses at Northwest Iowa Community College. However, I haven't received the schedule yet. Could you answer some of my questions about the courses? When do the fall courses begin? And what is the registration deadline? Begin preparing now. Begin speaking now. Is renting textbooks available for $50? Begin preparing now. Begin speaking now. I'm particularly interested in American history. Could you provide a list of all the topics related to American history? Now, listen again. I'm particularly interested in American history. Could you provide a list of all the topics related to American history? Begin preparing now. Begin speaking now. In this part of the test, you will give your opinion about a specific topic. Be sure to say as much as you can in the time allowed. You will have 45 seconds to prepare. Then, you will have 60 seconds to speak. When it comes to being a teacher, which is more important, having good organizational skills or having plenty of patience? Why? Support your opinion with specific reasons and examples. Begin preparing now. Begin speaking now. 안녕하세요. 토익스피킹 알려드리는 마리아쌤입니다.
129번째 모의고사 풀이 가겠습니다. 여러분 좋아요, 구독, 알림 설정 잘 봤습니다. 응원 댓글까지 많이 많이 부탁드리고요. 자, 그러면 1번 질문부터 읽어보겠습니다. 자, 130점과 150점의 차이는 발음과 표현이 되겠습니다. 그래서 앞전 풀이보다는 조금만 더 속도감 있게 해볼게요. 그러면 별 표시 없는 그런 제가 몇 점을 위한 거가 아니다 하는 거는 거의 만점을 목표로 조금 수준을 높게 잡아서 다 보여드리고 있고, 조금 왕초보, 그 다음에 많이들 또 원하시는 왕초보보다 조금 높은, 하지만 만점까지는 아닌 부담스럽지 않은 150점, 네, 요거 한번 목표로 가보도록 하죠. 자, 130점 받는 친구들보다 훨씬 덜 더듬고 발음의 정확성이 있고 질문과 관련도가 높고 어휘 수준도 조금 더 있다가 되겠습니다. 자, 1번입니다. As we explore the home of the renowned movie star Marble Rose, take a moment to appreciate the unfinished film project showcased in this hallway. Of course, he wasn't just an actor, he could also direct, produce, and write a script. Despite not traveling much, the views around his home provided inspiration. 조금 더 매끄럽게 읽어주시고요. 그 지휘 감독하다 할 때 direct 다 됩니다. 2번 질문 읽어보겠습니다. 조금 더 매끄럽게 호흡 길게 간다고 생각하시고요. 항상 영어 질문 읽을 때 스마일 해서 읽으면은 공기가 많이 들어가서 조금 더 정확한 발음이 나올 수 있습니다. This is Channel 8. We are broadcasting from the American Dance Festival in Johan, North Carolina. We've been enjoying the cool dance movies, happy music, and the lively feel. If you'd like to be part of this celebration, tickets are still available. Up next, we'll be showcasing a performance from our favorite local dance group, Otis and Bob. Stay tuned. 이렇게 되겠습니다. 봐주시고요. 3번, 네, 약간 문구점에서 찍힌 듯한 사진인데요. 그래서 stationery store, 문구점이라고 하기보다 간단하게 일단 store 하겠습니다. 가게, 매장. This is a picture of a store. 매장의 사진인데, I think this picture was taken at a checkout counter. 계산대에서 찍힌 사진 같아요. 여기도 살짝 넣어줘야죠. A woman has long hair, 머리가 긴 편이고, and is wearing a t-shirt and jeans. 티셔츠에 청바지 차림이고요. Behind the counter, 카운터 너머로 a man is holding an item. 어떤 물건을 손에 쥐고 있는 남자분이 있으신데, he seems to be a clerk. 점원 같은 것 같아요. In the background, various items are displayed. 배경에는 다양한 물건들이 지금 진열되어 있고요. Overall, the store looks slow. 매장이 굉장히 한산해 보이는군요. 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 4번입니다. 야외 카페인데요. This is a picture of an outdoor cafe. 자, 야외 카페인데 a couple is sitting at a table and facing each other. 한 커플이 테이블 주변에 앉아서 서로 마주보고 있습니다. The man is wearing sunglasses. 남자분이 선글라스 착용하고 있고요. Some water glasses, 2 laptops, and a mobile phone are put on the table. 이러저러한 물건들이 테이블 위에 올려져 있고요. It looks like a nice place to hang out. 그냥 이렇게 쉬기에, 어울려 놀기에 굉장히 좋은 장소인 것 같습니다. 그래서 조금 150, 160 원하는 친구들은 사실 묘사와 it looks like, it seems like 느낌 묘사를 병행하면서 넣어주셔서 난 이런 다양한 표현들이 가능한 사람이다를 보여주셔야 150, 160, 170 고득점이 들어가겠습니다. In the background, there are some trees with green leaves. 이것도 가능하죠? 초록잎이 있는 나무들. Overall, people look relaxed. 사람들이 굉장히 편안해 보입니다. 이렇게 넣어주고요. 자, part 3에서 이렇게 talk about traveling by taxi. 택시로 이동하기가 나왔는데요. 같이 한번 볼게요. When did you last take a taxi ride? 언제 마지막으로 택시를 타보셨고, where did you travel? 어디까지 가보셨나요? The last time I took a taxi ride was a month ago. 한 달 정도 되고요. I was traveling in a different city. 다른 도시를 여행하고 있었습니다. I got lost. 길을 잃었고요. So I took a taxi to get some help. 그래서 도움을 얻고자 택시를 탔습니다. 네, 그래서 이런 표현들이 나는 가능하다. I got lost. 자, 원형은 get lost. 길을 잃다. 아시죠? 그 다음에
If you were riding a taxi, 택시를 타신다면 would you prefer talking to a driver or staying silent? Why? 자, 운전자분과 기사님과 대화를 나누시겠습니까? 조용하게 있겠습니까? 저는 조용하게 예, 대문자 아이예요. 그래서 이제 조용하게 있는 게 좋은 것 같습니다. 그래서 If I were riding a taxi, I would prefer staying silent. 조용하게 있겠습니다. That's because I feel uncomfortable when I need to talk with a stranger. 낯선 사람과 대화를 해야 되는 상황을 제가 좀 불편해해요. 불편하지 않나요? 안 하신 되게 외향적인 그죠 분이시면 안 할 수도 있는데 저는 조금 요거 힘들어요. 그래서 이제 어르신이 말하는 대답 안 할 수는 없잖아요. 그래서 말을 이렇게 뭐 질문하시면 대답을 하는데 제가 막 적극적으로 대화를 하진 않습니다. 네, 그 다음에 자, what are the advantages of choosing a taxi over a bus to travel from one place to another? 그래서 travel은 이동하다예요. 한 장소에서 다른 장소 이동할 때 택시를 여기서 over가 뭐뭐 대신에 버스 대신에 택시를 선택하는 것의 장점 무엇인가 인데요. There are some advantages of choosing a taxi. 장점이 있고요. Most of all, it takes shorter time than using a bus. 버스 이용하는 것보다 훨씬 시간이 짧게 걸려요. 금방 가죠. Plus, I feel comfortable during a ride. 그러니까 탑승 공간, 그러니까 막 버스에서 흔들리면서 서가는 게 아니라 택시는 이렇게 아늑하게 앉아가지 않습니까? 그래서 그게 이제 몸이 편안한 거, comfortable 할 수 있다는 거. So I sometimes prefer to take a taxi. 그래서 가끔씩은 택시 타는 걸 더 선호할 때도 있습니다. 자, 콤보북 만능 답변북 있는 분들 반갑죠? 자, 이거 뭐예요? Part 3 만능 답변이 있는 겁니다. 자, 그대로 외워가시면 항상 당하지 않고 능수능란하게 시험 칠 수 있다는 거 알려드리고 전자책 맞는 답변 콤보북은 고정 댓글에서 링크를 확인해주세요. 8번 When do the fall courses begin? 자, 가을 학기가 언제 시작되고 And what is the registration deadline? 접수 마감 날짜가 어떻게 됩니까? The fall courses will begin on September 3rd. 9월 3일에 시작이 될 예정이고요. You need to make a registration by April 25th. 4월 25일까지 네, 등록을 해주세요. Make a registration 또는 you need to register 네, 이렇게만 써도 되고요. By 언제까지 April일 하지 않도록 주의하시고요. Is renting textbooks available for $50? 자, 교과서 이렇게 대여하는 게 $50인가요? No, I think you got the wrong information. 아니요, 잘못 아신 것 같아요. Please note that renting textbooks is a available service for $40. 네, 그대로 읽어주시면 되는 거였고 $40 할 때 한국말 이렇게 달러 하는데 영어에서 1, 2, 3, 4 셀 수 있겠죠. 40까지. 그래서 $40 복수형으로 읽어주시는 거 기억하시면 되겠습니다. 10번 I am particularly interested in American history. Could you provide a list of all the topics related to American history? 자, 관련해서 말씀하실 수가 있을까요? Sure, there are two courses scheduled. 네, 두 코스가 잡혀져 있는데요. First, there will be a course on early American history from 3 to 5 p.m. on Mondays and Fridays. 자, 지금 9월부터 10월까지 이렇게 다 여러 달 동안 하는 거 있고 요일이 있으면 요일에다가 s를 붙여서 매 월요일마다, 금요일마다를 표현해 주시고요. The topic is how it all began. 이렇게 봐주시고 Next, the other course on American history will take place from 2 to 4 p.m. on Wednesdays and Fridays. The topic on from cowboys to cities. 이러한 주제, 이것에 관한 주제가 will be discussed. 논의되어질 예정입니다. 그래서 10번 문제에서 똑같은 형식으로 또 하지 말고 다양한 형식을 정확하게 보여주어서 어필을 하시길 바랍니다. 150점 목표. 자, 11번에서 이렇게 나왔어요. When it comes to being a teacher, when it comes to 뭐뭐에 관해 말을 해보자면, 그래서 선생님에 관해서 말을 해보자면, which is more important? 어떤 게 더 중요한가요? Having good organizational skills, organizational skills 하면은 구성 능력인데 일의 우선순위를 정해줄 수도 있고 팀을 꾸릴 수도 있어요. 그러니까 그런 구성 능력을 말하고요.
or having plenty of patience. 아니면 참을성이 많은 거 있는데 일단은 우리가 갖고 있는 만능 답변에서 갖다 쓰자면 저는 구성 능력을 해가지고 자 목표 달성하기 목표 달성할 때는 작은 목표부터 성취하는 연습을 해야 된다가 있어요. 그거를 갖고 와서 선생님한테 배웠다라고 넣으면 좋을 것 같아서 해봤습니다. 그래서 I think having good organizational skill is the most important thing when it comes to achieving a goal. 목표를 일단 달성하기 위해서는 you should make a small goal first. 작은 목표를 먼저 세워야 되고 it can help you carry out the plan. 계획을 실행하는 데 도움이 됩니다. 계획이 너무 거창하면은 할 수가 없어요. 되게 사소하게 작은 것부터. If the teacher is able to teach this skill to students, 이러한 스킬을 또 학생분들한테 선생님이 가르쳐 줄 수 있다면 students can make a good decision. 학생들이 또 좋은 결정을 내릴 수가 있겠죠. 순간순간에. For example, back in high school, 이렇게 해서 지금 기울임체 썼는 것만 콤보북에서 살짝 응용을 한 거예요. 요 상황에 맞게. I decided to read books in my free time. 나 독서를 좀 해야 되겠다. 마음 먹었지만 뭐부터 어떻게 읽어야 될지. However, I didn't know where to begin. 어디서 시작해야 될지 몰랐어요. I asked for help to my teacher. 선생님에게 도움을 요청했고 She gave me some good advice. 그녀가 저에게 굉장히 좋은 조언을 줬어요. By reading various stories, 다양한 책을 읽음으로써 I could broaden my horizons. 견문을 넓힐 수 있는 기회가 됐습니다. I appreciate my teacher's help. 그렇게 도와줘서 이렇게 한 단계 나갈 수 있게 이렇게 짜임새 있게 잘 짜줘서 너무 그런 도움에 감사합니다. 이렇게 썼고요. Therefore, I think having good organizational skills is the most important thing. 그래서 이게 가장 중요한 능력인 것 같습니다. 이렇게 한번 넣어봤어요. 자, 여러분은 어떤 게 또 중요하다고 생각하시는지 댓글로 남겨주시면 또 제가 맞는 콤보북을 또 만들 거예요. 항상 매년 업데이트 됩니다. 그래서 2024년 버전 업데이트를 해야 돼요, 지금. 그래서 한 연초까지 문제를 좀 더 보고, 지금 최근에는 이런 방향으로 흘러가고 있어서 이런 만능 문장이 더 어울리겠구나를 또 드릴 예정입니다. 그래서 여러분의 의견 또 굉장히 중요하니까요. 댓글로 또 많이 참여해 주시기 바랍니다. 감사합니다.